and then I'll do a song. Yeah, and I'll do a song also as well as I open up here as I start it off. So I'm going to go to the east first. Sagastino, Katas, Lotiotigan Tontina, Beatapunan, Musun. Sawano, south direction. Lotiotin, Kintontina, Kapeoitapmea, Visituskoya. Master's grandfathers and grandmothers, spiritual helpers, come from the south. This is from the west direction, so I asked the west direction. Grandfathers and grandmothers, spiritual helpers, the thunderbirds we call them, Piesog, and then to the north, Kiwitno, Pasquamustus, Sinapio Pasquamustus, the buffalo spirit. Teokan, so the northern direction is Kiwitin, where the north wind blows. So that's the honor. There was 4 directions, and there's a sky, and then there's the earth. So those are the other directions, and these are the ones I'll use for now. So welcome, and I'm going to do a song, which means we are all from this land, and it's beautiful, and that we are all related. So that's what the song. So if you, miwasen is a word. My language means beautiful. Got to smudge this. I got to miakus. In miakus, I smudge this thing too. Sometimes I smudge myself, so I'm prepared mentally, emotionally. அது பழுக்கு மேல வச்சிருந்தா பழுக்கு டிஷஸ்
victory song for the little ones that were found recently, and if for them, they've finally been discovered and they need to be made aware of. People need to know that they were lost. Assalamu alaikum. So should I start my presentation? Or is there I will introduce. I will say a few words about you, and then once then you can start, I suppose. உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று எங்களுக்கு பேச வந்திருப்பவர் அவருடைய பெயர் ஜோசப் நேட்டாஹாவ். அவர் சாஸ்கச்சுவானில் உள்ள சாஸ்கச்சூன் என்ற இடத்தில் வசித்து வருகின்றார். இவர் பல விதமான பாண்டித்யங்கள் பெற்றவர். இவர் ஒரு நாடகர், பாடகர், பேச்சாளர், ஒர்க் ஷாப் நடத்துபவர், பண்பாட்டு தலைவர், வகுப்பறையிலே சென்று கல்வியும் புகட்டுபவர். பல்கலைக்கழகத்திலும் அவர் புகட்டுபவராக இருக்கின்றார். மேட்டிஸ் ஜிகர் என்று சொல்லி அந்த வாத்தியங்கள் வாசிப்பவர். அவர் பல விதமான, அதாவது இந்தியாவில் கூட வாழ்ந்திருக்கிறார். புத்த மத கொள்கைகளுக்கும் இந்து மத கொள்கைகளுக்கும் பூர்வீக மக்களுடைய கொள்கைகள் எந்த அளவு தூரத்துக்கு சமமாக இருக்கின்றன என்பது பற்றிய ஆய்வுகளை செய்தவர். அவர் ஒரு பரந்த ஒரு அறிவாளர், ஆய்வாளர், யோகா பயிற்சிகள் கூட அவர் செய்பவர். இன்று அவருடன் கூட வந்திருப்பவர் அவருடைய ஒரு சிநேகிதி. அவர் யோகா பயிற்சி செய்பவர். அத்துடன் அவருடைய பெயர் எரிகா ஃபெய்த். அவர் அவருக்கு இந்த கதைகள் சொல்லிக் கொண்டு போகும் பொழுது அவருக்கு ஒரு ஆதரவாக இருப்பதற்காக வந்திருக்கின்றார், அதாவது ஒரு சப்போர்ட்டராக. ஆகவே அவரை நாங்கள் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் மிகவும் மிகவும் அவருடைய வெப்சைட், அவருடைய ஃபேஸ்புக் முதலியனவற்றை போய் பார்த்தீர்கள் என்றால் அங்கு மிகுந்த அவரை பற்றிய ஏராளமான விடயங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும். இவர் இந்த ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த பாடசாலையிலே படித்த ஒரு ஆள். அதன் துன்பத்துக்குள்ளாகி ஒருவரும் கூட. பூர்வீக மக்களையும் எங்களையும் நாங்கள் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது பல விடயங்களிலே நாங்களும் அவர்களும் பல இன்னல்களை சுமந்து வருகின்றோம், இன்றும் சுமக்கின்றோம். எனினும் இந்த பூர்வீக மக்கள் சுமக்கும் துன்பங்கள் அளப்பரியவை. அவர்களுடைய துன்பங்கள் பற்றி நாங்கள் ஏராளமாக அறிய வேண்டும். எங்களுடைய மக்கள் அறிய, அவர்கள் இன்றும் தண்ணீர் இல்லாமல், வாழ இடமில்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதாவது அவர்களுடைய நாடு சூறையாடப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களுடைய மொழி அழிக்கப்பட்டு விட்டது. அவர்களுடைய குழந்தைகள் இருக்க இடம் இல்லாமல் எங்கு என்று தெரியாத நிலையிலே அந்த குழந்தைகள் இருந்திருக்கின்றார்கள். பெற்றார்களுக்கும் அவர்களுக்குமே தொடர்பு இல்லாமல் அவர்கள் எடுத்து செல்லப்பட்டு இன்று நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். எத்தனையோ கிடங்குகளிலே அந்த குழந்தைகளின் உடலம் இன்னும் இருப்பதை இந்த ஸ்கேன் பண்ணி, அது ரேடார் என்று சொல்லுவார்கள், அந்த புதைகுழிகளிலே கண்டிருக்கின்றார்கள். மிக அண்மையிலே 751 உடல்கள் இருப்பதாக கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். மிக அண்மையிலே தொடர்ந்து கண்டுபிடித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். வான்கூவர்லே கண்டுபிடித்தார்கள், சஸ்கச்சுவான்லே கண்டுபிடித்தார்கள். அவர் தொடர்ந்து கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த கனடா நாள், இன்றைய இந்த மாதம் நடந்த கனடா தினம் துக்க தினமான நாளாக அனுஷ்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று பலரும் அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்தார்கள். அதே மாதிரி அரசாங்கமும் அவ்வாறு செய்தது. அது துக்க தினமாக கொண்டாடப்பட்டது. அவரை நாங்கள் இப்பொழுது பேச அழைக்கின்றோம். So I have spoken about you, Elder Joseph Naytowhow. I introduce you in Tamil because I know everybody knows you as actor, musician, speaker, workshop facilitator,
cultural leader, and so on. You know, so much. I have explained all the things for our people, and they also can go to your website, your Facebook, and learn about you. So I am glad that it is an eye-opening for our Tamil people to know about our fellow brothers and sisters who are the owners of this land. Thank you for your time, and we welcome you and your friend Erika Faith to introduce to our Tamil community who is living in Canada in your land. Thank you very much. And also we have a political analyst who has written a great thing about and great great issues, and also about the history of Indigenous people in our newspaper, in a journal. Is called Thai Veedu. His name is Pradhan. He is Ragunathan Mahesu. He is also going to be talking after you talk. So thank you, and we welcome you to talk to our Thank people. you. Thank you. Thank you. Is it Vasantham? I welcome you, and I wish you would have met my people before the English or the Canadians, because your language looks like our language. Very beautiful, long words. And then you would have learned a beautiful language initially when you landed here in Canada, in Mother Earth. We call it Mother Earth. We still live by that. We don't all agree to calling it Canada as our nation, but we call Mother Earth as our treaty areas. So I'm from Treaty 6, and this is a medal that we signed with the Canadian and the British people. So we signed the Canadian, we shook hands to agree that we are both sovereign nations. But they took another step, and they said, no, the Queen is the only sovereign person in this agreement, which is absolutely wrong. So just bear that in mind. It was made between two nations, not with the Queen as well. But stolen land is exactly right. So I welcome you to stolen land, as well as the small percentage of land that is part of my treaty. We had 11,000 square miles, but of that, maybe we have maybe 1,000 square miles amongst all the Treaty 6 people. So I welcome you to those 1,000 square miles that are inhabited by Cree, Naytowhow, Cree Indigenous people. And so I welcome you to that land, but I also welcome you to the stolen land, which the settlers live, and welcome you to that land as newcomers. And not to, I guess not to, it's telling truth. And I want to thank Sam for tracking me down. He's a good tracker. Reminds me of my grandfather. He could track anything for hunting, to survive. And so Sam, you're a good tracker. Always find me. It's my coffee buddy. And he's a very good cook as well. And I'd like to thank Erika for coming on, who has been a part of my journey and my healing, and to talk about difficult times, difficult situations, which have never stopped. They're with me every day, even in my 68th year being alive. And so that's what I wanted to say. So she's a keeper. Sam's a keeper. Now we have you people, allies. I'm really appreciating you people coming to listen to my story. For many years, I had difficulty sharing my story because my voice was just shut down. I couldn't speak. So you know what I did was I sang. I sang the old songs of my people. And that helped to release a lot of
anger, a lot of sorrow in my body. So singing was my way of speaking. I couldn't say my own words, and I couldn't say the words of the Canadian English that I learned. I couldn't. This didn't have. I lost my voice for many years, and eventually I started losing my teeth. But maybe that happens to everybody as they get older. But I should have my teeth, but I lost my teeth because I didn't look after myself. And whenever I talk about residential school, you know, I go through a bit of preparation. So in a way, I'm already starting to get sad and sorrowful when I enter into that area that's still full of trauma, that's still embers inside this body that I don't often want to talk about. So sometimes I'll just not talk about my life for many years or for many months. You know, I won't talk about details because I've done it for so long. So I will cry, you know, before this presentation, I was crying because something will trigger me. I'll see a sad moment in a movie, and then I'm writing and reading about, you know, getting ready for this talk, and I start crying. I'm just wondering, why am I crying? It's triggered by images, triggered by a scene that says, I love you, we love each other. Because there was no love in residential school. There was not allowed to be any love between people. So I wanted to say that cultural genocide is what happened. Genocide was sort of on the edge with smallpox, you know, the smallpox epidemic and biological warfare. That was deliberately done. And cultural genocide is just as bad because it's a slow death. It's a slow death. And I'm lucky to be alive. So I'm a survivor, but I could say I'm a survivor who didn't die. A lot of my friends died. So I lost my language for a while, replaced with an English language as you hear my English language. That was replaced for this language. That's the one that was lost for a while. And then family. We all love our families. But overnight, when I was 5 years old, the Indian agent and the RCMP separated us by force often. I remember driving off in a truck, a little half-ton truck, driving away from my grandparents who raised me. Just driving away. There's no way to describe it because I don't have any memory of it. It was so shocking. My grandmother was my strength. My grandfather was my strength. And all of a sudden we just separated. And that's the last I see them for 9 months. Wouldn't see them for 9 months and even longer, 13 years. So that family was gone. It was there, but it was not the same. So my new family was a residential school family, kids from all over Saskatchewan, and strangers who looked after us, mostly white people. Some were Métis, so they were mixed blood. Some of them were mixed blood, but mostly white people looked after us. Some were nice people, some were kind, and some were not so nice. It was not a very loving environment. Not safe, I say. And now you see me holding the feather. That's a symbol of my culture, of my ceremony, the life that I had before I got kidnapped, before I got abducted. Now I still hold this. I'm holding this because I want to feel safe today. I couldn't hold this maybe 20, 30 years ago. I couldn't hold these symbols, these objects, ritual objects. But I am a lodge keeper, a sweat lodge keeper. But when I lost my cultural practice, my grandparents, it was replaced with the Anglican Church.
religion. The Church of England, that became my religion, my spiritual practice, which I have to say, I didn't make any sense of it. And I was so numb and traumatized, I couldn't really believe what they were teaching me, all the songs. Sometimes I remember the songs, but most times I just went to church as if like a robot. I was just too emotionally traumatized. I was so sad and so sorrowful. So how can you pray when you're feeling really sad and terrible? You know, how can you pray? How can you feel good about God? You know, what kind of a God is that? To force you to try and love the, you know, the Anglican God. So that meant that I lost my identity. My identity was the foundation. But losing my identity, I guess I gained another one, a Canadian identity. And I have to accept that that identity would, in the end, help me. But it was, in the beginning, it was very aggressive. The way it was taught to us, you know, it was very aggressive. You know, if you spoke your language, you would get strapped, for example. I only got strapped once, but not for speaking my language. But a lot of my people did get strapped, or they got their ear pulled to the point that their ear would start bleeding, or they became deaf a number of years later. So those are my friends that went through that. But myself, I'm a bit more fortunate. I didn't lose my hearing. But I did get abused as a child. I was about 7 or 8 years old. I was abused by a pedophile. So I was sexually abused by a little child. And then at 14, 15 years old, I was abused again by my auntie. I lost my virginity to my auntie. There was so much alcoholism during the summer when I would go home. So if you could imagine, you know, you leave in September and you don't come back till June, back to your own community. So 9 months you don't come back. It was not until 2 or 3 years that I was there that I would finally go home for Christmas. I would go home for Christmas and try to make sense of that. But there's only one time I remember that I went home for Christmas and my grandmother bought me a chicken and a rolling top, you know, for its saying. And I've never forgotten that because we used to go looking for chicken eggs. We'd look for chicken eggs. So she brought me this chicken that would go plop and an egg would fall down. Plop, another egg would fall down. Those are very few memories that helped me go through this extremely difficult time. Extremely difficult time. I get dry in my mouth as I'm talking. You know, my mouth starts to dry up. You know, it's like it's going through, my body's going through catharsis, you know, it's going through emotional period at the moment here. I noticed that, you know, it's like, okay, don't go down too deep. If I go too deep, you know, I'm lost for 2 or 3 days wandering. And I generally just go out and go gamble, or I do something, you know, that I shouldn't do. So, you know, I've become an addict, you know, so those are things, that's what I go through. So I wanted to share some phrases I'd never heard. These are phrases I would love to have heard. You guys have children, right? You folks have children, family? India. Yeah. So this is this is one phrase that I would never hear for 13 years. Good night, son. Another one. Love you, son. Another one. Want to hear a bedtime story? I wish I would have heard that. Want your teddy bear? Good boy. Didn't hear that once. How's my boy? Nobody ever asked me how I was doing. Happy birthday, son. For 13 years, I never celebrated my birthday. Everybody was celebrating each month. If your birthday was January, then everybody who was having celebrations celebrated in January.
And you didn't really receive a gift, you just got a piece of cake. You had to share that cake with your friends. What a beautiful boy. I didn't hear that. You're a smart boy. You're a handsome young man. Well, I'm a handsome old man right now, but I was a handsome, nobody ever told me I was a handsome young man. So it's good to hear it when you get older. What would you like to eat? Nobody ever asked me that. So I have to eat what was provided. Same old food, week after week, year after year, the same old food. Meo sin, no sin. That's in my language. It is beautiful, my grandchild. I wouldn't hear that. I would not hear that from my grandmother, my grandfather, my uncles and aunts. I would never hear them say, it is beautiful, son, or it is beautiful, nephew. It is beautiful, brother. I would never hear that. So I'm just giving you exactly what came to mind the last couple of days that I've never talked about in such a detailed manner. It's like something slowly died inside me. So the light went slowly out. The fire inside of me slowly died. And that's what Duncan Campbell Scott, who was the commissioner at that time for Indian Affairs Canada, wanted. He wanted to kill the Indian in the child. And he succeeded. He succeeded. He killed the Indian in me. Not forever, but till I was 20 years old. He killed it. He killed it to the point that for many years after that, I wandered, lost, looking for the Indian in me. And it was like climbing a hill. It's like coming out of a dark hole and trying to see the light way up. The light is way up there and you're trying to get up to that light. And I felt like I was climbing forever. For 20, 25 years, I was climbing, trying to put back what was taken inside of me because I felt so empty. The church didn't help me. The Anglican doctrine, the prayers, the songs, the good word, none of that made any sense. It wouldn't help me. I couldn't relate to it. I just couldn't go there. You know, you could tell me there are good words in there, but they're not going inside here or here or here. They're never going to go in there. My body wouldn't allow it. When I was in school, my new name was number 19. So when you first get in there, you get a number. As a junior boy, my number was 19. And I get a little older, I'm 12, 13, and an intermediate boy, I get now another number, 23. So people would call you number 23. And you knew who you were because that was your number. That's who I am, number 23. And when you're a senior boy, you're another number, 38. So I was number 38 till I was 19 years old and out of the system. So it took the childcare workers a few weeks to learn my actual name, which is Joseph Andrew Naytowhow. So it took a few weeks for them to actually start calling us, maybe a few months before they actually called us. So if you can imagine 25, 30 kids and the 2 childcare workers who were supposed to be our parents, they had to get to know all of us. And they had to get to know all of us by asking us questions that we couldn't answer because we lost our voice. A lot of us we just couldn't say anything. We couldn't say, we became very mute, we became very quiet, just helpless. We became like a little doe, a little deer. We were just totally helpless. We couldn't say anything. We couldn't say any words. It was really, really difficult. So my spirit name is, I know it now, like
That's my spirit name. And that means on that day, I'll say the spirit of the day guides me. That's what my name means. The spirit of the day guides me. So as sad as it was, that was my life. I had to live through it and I had to come out of it somehow. And when you saw me with the drum, that's how it all started. I started singing and returning back to my grandfather's, my grandmother's way of, understanding life. So they helped me. So I was not a good husband or father for many years. I had a hard time because I was just a little young man full of rage and anger. So there's days that I wanted to just leave this earth. I didn't want to be in this earth. I wanted to say goodbye. It's too hard. But I somehow made it through. I think I didn't want to. I finally, it took many ways of, healing to become awake. It took many ways. I did life skills. I studied Buddhism for many years. I did lots of writing. I got my emotions all corrected. I didn't know what to feel, when to feel that. It took me it took me a few divorces. I went out with a lot of women. Women helped me tremendously, but they would leave me or else I would leave them. I never wanted to make a commitment to anybody for any length of time. I just wanted to, it's almost I wanted to hurt women deliberately. I just wanted to hurt women deliberately. That's what it felt like. And this government, of Canada, the church, they agreed to keep us imprisoned in this land, kind of in jail. They agreed to keep us in jail because they wanted all the land all around us. My grandmother was a woman of the land, a woman of medicine. One day we used to go out and hunt, and then we'd skin animals, we'd hang them up. When you hang up on a rack, and we pick berries one day. And then I'd go back to that school. A year later, or a few years later, we wouldn't go back to that place where we used to skin animals and just be with the land. Next time I saw her, it was right on the reserve, just 10 square miles of reserve. That's where we were. That's where I'd see her doing the same things we did out on the land, because settlers took that land. The government gave it to the settlers. So we could no longer access it to do our medicine gathering, berry picking, and hunting. That's our way of life. That just disappeared over 5-6 years while I was going into the school. So that's why I call it a prison. It's still much of a prison today, but it is the only place today that you can get traditional knowledge or learn about your way of life, is back in this small 10 by 10 square piece of land. Some are smaller, some are a little smaller than others, but it's called Sturgeon Lake, where I come from, Sturgeon Lake First Nation. And so that's, I just wanted to share a little bit, and I'm glad I had to quit being a victim, quit feeling sorry for myself. And that's not easy too, because when you're angry, when you're so full of hatred, because I didn't become converted. And when I realized as I got older that my grandfather was one of the Anglican ministers that was converting our people, I couldn't say, well, I can't continue to get angry towards my grandfather. He was an Anglican minister. My two grandparents on my mother's side, they converted Cree people like myself, to an Anglican religion. They converted other Crees, other Indian people. And for me, the way of the drum
the way of the pipe, sacred pipe, is my way. The way of these feathers and the way of the sacred rattle. Those are my way. These are my tools for survival and lifestyle. So I'm no longer a victim. I forgive myself. I learn to love myself, yet I still struggle day to day. So, Scott, no. Thank you so much for listening and providing this opportunity. Maybe there'll be opportunity for questions, but I covered as much as I feel comfortable sharing. Assalamu alaikum. Vanakkam. We call Vanakkam. 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 We say Vanakkam. Thank you very much, Joseph. And that's a great, talk. It's a storytelling. It's a, we can understand how much you have gone through when you were young, and still you are going through. It is traumatized. Progress. So thank you. And we are inviting Meera Bharati, who is going to give a summary in Tamil about the talk that you have given. So thank you. Thank you, Meera. Meera Bharati, are you there? Hello. மீரா பாரதி, நீங்க அன்மியூட் பண்ணலாம் உங்களை. அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. மீரா பாரதி. Meera Bharati, are you there? Rajini? Commenti. காண முடியல. பாரதி. Meera Bharati. Okay, நீங்க சொல்லுங்கம்மா. Okay. So we couldn't find the Meera Bharati. Maybe he has some problem. So now Rajini Tasisius, who is one of our workers at the Tamil Wellness Center, she is going to give a briefing in Tamil. Tamilla briefing அவர் செய்வாய். இப்ப அவர் சொன்னதை இப்பொழுது தமிழ்ல ராஜினி தாசிசியஸ் கூறுவார். நான் என்ன ஆயத்தப்படுத்தல, அவர் சொன்னதை ஞாபகத்துல வச்சு நான் சொல்றேன். Okay. If you want, I can tell. If you want, Udayan Kadekran. You want me to do it? Dr. Parvathy Kanthasamy சொன்னா I will do it. Okay, Udayan, நீங்கள் forward பண்ணி வரபடியா அதை அவர் சொன்னதே அப்படியே சொல்லுங்க. Yeah. Okay. But thank you for the opportunity. And also now அவருக்கு I wanted to thank Joseph. Like it's very, very painful and heart-touching presentation, and we really appreciate it. And then நான் தமிழ் I am going to talk in Tamil and explain other people. உண்மையா அவர் இந்த நாட்டுல பிறந்து ஒரு நாட்டினுடைய சொந்த இந்த பூமிக்குரிய இந்த இடத்துக்குரிய ஒரு குடிமகனாக வாழ்ந்தவர். அவர் தன்னுடைய இடத்தை இந்த நாட்டை பியூட்டிஃபுல் என்று சொன்னார், அழகானது என்றும் இந்த மிக அருமையாக சொல்லிவிட்டு என்ன சொன்னார், மதர் எர்த் என்று தான் அவர் சொல்லுவார்கள், தாய் பூமி என்று. அதை அவர் சொன்னார் ஸ்டோலன் லேண்ட் என்று சொன்னார். அதாவது இப்ப தங்களுடைய இடத்தை அவர்கள் களவாடி விட்டார்கள் என்ற மாதிரியான கருத்தை சொன்னார். அதுக்கு பிறகு தன்னுடைய கனகாலமாக தன்னுடைய வாய்ஸ் தன்னுடைய குரல் அடக்கப்பட்டிருந்தது என்றும், இப்ப இந்த பிரசன்டேஷன் இந்த இது செய்வதற்காக 2 நாளைக்கு முதல் நினைத்த பொழுது சரியான கடுமையான கவலையும் அழுது கூட விட்டார் என்று சொன்னார். அதாவது தனது கவலையும் அந்த பெயினான அந்த விடயங்களையும் மிக அழகாக அவர் டீட்டெயிலாக மிக சொன்னார். அதாவது தான் தனக்கு கல்ச்சுரல் ஜெனோசைட் என்ற ஒரு கருத்தை சொன்னார். அதாவது
கலாச்சார ரீதியாக தாங்கள் கொலை செய்யப்பட்டதாக நான் அதை பற்றி அவரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்க இருக்கிறேன். பிறகு என்னென்று சொன்னால், கலாச்சார ஜெனோசைட் என்றது கலாச்சாரம் சம்பந்தமாக அழிக்கிறது, மற்றது உயிரை கொள்வது என்பது ஜெனோசைட். அந்த 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 இது மாதிரி மற்றது அவர் சொன்னார் தாங்கள் மிகவும் ஒரு ஸ்லோவாக, மிகவும் ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக, கிராஜுவலாக, மிகவும் ஒரு இதாகத்தான் தங்களுடைய டெத்தை சந்திக்க வேண்டிய கஷ்டங்களை சந்திக்க வேண்டி இருந்தது என்று சொல்லி சொன்னார். அதோட தங்களுடைய மொழி தங்களுக்கு தெரியாமல், தங்களுடைய கலாச்சாரம் தங்களுக்கு தெரியாமல் மெல்ல மெல்லமாக அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது. முக்கியமாக கனடிய அரசாங்கத்தினுடைய சட்டமும் அவைகளும் தங்களை ஒரு ரெசிடென்சியல் ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போனது. அது தாங்கள் பை ஃபோர்ஸ், அதாவது பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து இதை பாவிச்சு ஃபோர்ஸ் மூலமாக தங்களை கொண்டு போனார்கள் என்றும், உண்மையாக தன்னுடைய கிராண்ட் மதரும் கிராண்ட் ஃபாதரும் தானே தங்களுடைய பலம், தங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த். அப்படி இருந்த நேரத்தில் அவர்களை பிடித்து தங்களை கொண்டு போனதால தாங்கள் they are confused, அதாவது வாயால கதைக்க முடியாம அளவுக்கு தாங்கள் வெரி குவைட்டா ஆகிவிட்டதாக, அமைதியாகிவிட்டதாகவும் என்று சொல்லி தனக்கு மிக அருமையாக சொன்னார். மற்ற தன்னுடைய அந்த ஃபீதர், அந்த பறவையினுடைய சிறகு, அதைதான் தங்களுடைய ஒரு அடையாளம் என்ற விதமான கருத்தை சொன்னார். எமோஷனலி உள ரீதியாக தாங்கள் சரியாக பாதிக்கப்பட்டதாகவும், தங்களுடைய ஐடென்டிட்டியை, தங்களுடைய அடையாளத்தை, கலாச்சாரத்தை, பண்பாட்டை இழந்து தாங்கள் இப்பொழுது கனேடியன் என்ற ஒரு அந்தஸ்தை தான் பெற்றிருப்பதாகவும் என்று சொல்லி சொன்னார். மற்றது சில தன்னோட படித்த பிள்ளைகள் அவர்கள் தங்களுடைய காதை புல் பண்ணினதால சில பேருக்கு காது பிஞ்சதென்றும், சில பேருக்கு கொஞ்ச காலத்தால காது கேட்காமல் போனதுன்ற மாதிரியான கருத்தையும் சொன்னார். தான் அந்த பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டதாகவும், தான் இந்த அல்கஹால் அதுக்கு அடிமையானதாகவும், தான் பிறகு கிறிஸ்துமஸ் டைம்ல தான் ஒரு 2 தரம் கிராண்ட் மதரை பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததாகவும், மிகவும் துன்பகரமான தன்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி மிகவும் மிகவும் விவரமாக எடுத்து கூறினார். அதாவது டங்கன் கம்பால் என்று சொல்லுகின்ற கனேடிய பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அவர் இந்தியன், தே வாண்டட் டு டை இந்தியன் இன் மீ என்று சொல்லி சொன்னார். அதாவது தங்களுடைய ஐடென்டிட்டியை இந்தியன் என்று இல்லாமல் மாற்றுவதுதான் அவர்களுடைய நோக்கமாக இருந்தது. அதனாலதான் அடையாளத்தை நன்றி, அதனாலதான் அவர்கள் ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல்ல விட்டு தங்களுடைய கலாச்சாரம், பண்பாடு, மொழிகளை பழகாமல் ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல்ல கனேடிய கலாச்சாரம், ஆங்கில மொழி, ஆங்கில கலாச்சாரம், ஆங்கில கிறிஸ்டியன் சமயம் அதை பழகுவதன் மூலமாக பிறகு திரும்ப பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போன பொழுது பேரண்ட்ஸுடைய தங்களுடைய கலாச்சாரத்தை ஒரு இழிவாகவும், மற்றது பேரண்ட்ஸோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாத லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளத்தாலையும் தாங்கள் தத்தளிச்சதாக அவர் மிகவும் அருமையாக மேலும் சொன்னார். அது மட்டுமல்ல, அப்படி அவருடைய தான் அதை விட தான் அதுக்கு பிறகு தான் தப்பி தன்னுடைய அந்த உள ரீதியால் ஏற்பட்ட பாதிப்பின் காரணமாக பல உமன்களோடு கூட தாங்கள் வடிவாக குடும்பம் நடத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை தனக்கு ஏற்பட்டதாகவும், தான் ஜெயிலுக்கு போனதாகவும் என்று சொல்லி மற்றது ஒவ்வொரு சமயங்களை, புத்திச மதங்களை பற்றி தான் படித்ததாகவும், மியூசிக்கிலே ஆர்வமாக கொண்டதாகவும் மிகவும் அருமையாக தன்னுடைய கவலை தோய்ந்த நிகழ்ச்சியை, கருத்தை, கதையை மிக தத்துருவமாகவும் விவரமாகவும் எடுத்து கூறினேன். இதுதான் நான் என்னுடைய இதிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டது. ராஜினி, ஏதாவது மேலதிகமா சொல்ல இருக்கா? நன்றி நன்றி உதயன். நான் அவர் சொன்னார், நான் பிள்ளையாக இருந்த போது என்னை பார்த்து ஒருத்தர் நீ நல்ல பிள்ளை, கட்டிக்கார பையன், அழகாக இருக்கிறாய் என்ற பாராட்டுகள், அன்பு, தடவுதல் அப்படியான விஷயங்கள் என்னை நோக்கி வந்ததே இல்லை. 20 வயசு மட்டும் அவற்றை நான் கண்டதே இல்லை. நான் அடக்கப்பட்டேன். என்னுடைய அடையாளத்தை தொலைக்க பண்ணினார்கள். பல பெண்களுடன்
உறவு கொள்கின்ற நிலை, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒரு உறவில் உண்மையாக அர்ப்பணிப்பாக என்னால் இருக்க முடியவில்லை. மற்றது வதிவிட பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கின்ற போது எனக்கு பெயர் இல்லை, என்னை போன்றவர்களுக்கு பெயர் இல்லை, இலக்கத்தில் தான் அழைப்பார்கள். 28, பிறகு பருவம் மாறுகின்ற போது பிறகு 38 என்று தான் அழைப்பார்கள். தாய்மார்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள். ஏனால் தாய்மார்கள் நிலத்தை உரிமையாளர்களாக இருந்தார்கள். அந்த நிலத்தை அவர்கள் எடுத்துக்கொள்வதற்காக அவர்களை சிறையில் அடைத்தார்கள். காலத்துக்கு காலம் நான் 9 மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து விட்டு போகின்ற போது அங்கு மருத்துவ தன்மைகள் கொண்ட நிலங்களை என்னுடைய பேரன் பேத்திகள் வைத்திருந்த போது அடுத்த முறை வருகின்ற போது அவர்களிடம் அது பறி போய் விட்டிருந்தது. அதை விட எனக்குரிய பெயர், என்னுடைய கலாச்சார பின்னணியில் எனக்கு வைக்கப்பட்ட பெயர், நான் பிறந்த ஆண்டு அந்த ஆத்மா, அந்த ஆவி வழி நடத்துகின்ற வகையில் தான் எனக்கு அந்த பெயர் இருந்தது. அதையெல்லாம் மறுக்கப்பட்ட நிலையில் தான் நான் வாழ்ந்தேன். நன்றி. நன்றி Rajini. At this moment I am inviting Erika Faith if she wants to say something. She's here. Is a sole supporter of our keynote speaker Joseph. So if she can say something, if she want to. Sure, I can say something. Vanakkam. It's very nice to be with everyone. Thank you. And thank you for making this an important thing for your community to hear from the voices of those who are the first people here. I'm a third generation Scandinavian, so my ancestors came from Sweden and Norway, and they didn't know anything about the first people, and there was very little contact. And so I have the benefit that my ancestors got 160 acres of land that was given to all those who were white, male, and able-bodied over 18. They were able to apply for that 160 acres. So because they came from a land poor place in Norway and were struggling, that they were able to come here. And 3 generations ago, 3 generations later, there's success, you know, and it's the opposite for the first peoples who had all the land, and 3 generations later we see people in poverty on the streets. So that's the reality of our country. So I really thank the community here, the Tamil community, for understanding and taking the time to learn why it is the way it is in Canada, why you see Aboriginal people who are so dispossessed in our cities, and how that relates to the schools, and how the white people came to prosper because of the way that the treaties weren't made equal. The white people took all the best lands. So thank you for letting me speak. Thank you, Erika. That's you know, nice things that you have mentioned about, you know, even the big lakes, you know, lakes were given to one particular male, a white male. And, you know, I learned that in, you know, Eganville, one of my sons married to a, you know, mixed race. I mean, she's Polish mixed with Irish, but her great-grandfather was given a big lake and the land around the lake. So this is how the white people were, you know, given land and robbed and given the land. So this is how we see things are, you know, things were happening, and what was happening to the native people. So Rajini, would you like to translate what Erika mentioned? Yeah. Erika சொன்னா, இந்த கதையை கேட்கறதுக்கு நீங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கியதற்கு நன்றி. 150க்கு மேற்பட்ட ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட நிலங்கள் எங்களுடைய பேரன் பேத்திகள் உரிமையாளர்களாக இருந்தார்கள், எல்லாம் பறிக்கப்பட்டது. நான் இங்கு 3வது தலைமுறையாக
பூர்வீக குடிகளில் இருந்து இருக்கின்றேன். அதே பூர்வீக குடி அல்ல, அவருடைய என்ன சொன்னாண்டா, அவருடைய 3 தலைமுறைக்கு முற்பட்டவர்களுக்கு 150 ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட காணி இனாமாக அரசினால் வழங்கப்பட்டது. அவர்கள் ஸ்வீடன்ல இருந்து வந்தவர்கள். ஓகே. ஆனா அவர்கள் தாங்கள் இதை பார்க்கினம் இந்த பூர்வீக மக்களை எவ்வளவு தூரத்துக்கு கொடுமைப்படுத்தி அவர்களுக்கு நிலம் இல்லாமல் பண்ணி, ஆனா எங்களை போல ஆக்களுக்கு எல்லாம் நிலத்தை எங்கட பரம்பரைக்கு கொடுத்திருக்கினோம். அப்ப எவ்வளவு அநியாயம் நடந்திருக்கின்றதை அவ ஒரு வெள்ளை பெண்ணாக இங்கு குறிப்பிடுகின்றார். ஓகே, நாங்கள் அடுத்த தலைப்புக்கு போயிட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் டிஸ்கஷன். we are going to have the discussion after Radan speaks, and you have to bear it that he is going to speak in Tamil because this is a Tamil public, and Sam or somebody would be able to interpret that for you both. But he's going to, he's a writer. He's a political analyst in the Tamil community, and he has written many articles about Indigenous people, bringing awareness among the Tamil community. So he's going to give a talk about what the Indigenous people have gone through so he's going to explain to the Tamil community. Radan, இப்பொழுது உங்களை வரவேற்கின்றோம். வணக்கம். ஒரு விடயத்தை முதலில் சொல்லிவிட்டு, அதாவது நான் இந்த பூர்வீக மக்களுக்கு, அதாவது முதன்மை குடிகளின் மக்களுக்கு சொந்தமான நிலத்திலிருந்து உங்களுடன் உரையாடுகின்றேன். நீங்கள் அனைவரும் அதே மண்ணில் தான் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அது எங்களுக்கு எப்பொழுது நினைவில் இருக்க வேண்டும் என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு, அவர்களுக்கு எதிரான மிக மோசமான படுகொலைகளை கண்டித்து கொண்டு நான் விடயத்துக்கு வருகின்றேன். எனது மறைந்த நண்பர், உங்களுக்கு பலருக்கு தெரியும், கருணா ரோவியர். அவர் எப்பொழுதும் கனடாவுக்கு யாராவது வந்தால் ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு போவார். டபோர் ஹில் பார்க் என்பது இது பிரிம்லி அண்ட் எக்லிங்டன்ல இருக்கிறது. இந்த பார்க்ல என்ன பிரச்சனைன்னா, இந்த பார்க்ல நான் 1958 ஆண்டு அளவில் இதே போன்ற புதைகுழிகள் அங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அங்கே ஒரு ஒரு சின்னம் என்று சொல்ல மாட்டேன், ஒரு புதைகுழி இருந்த அடையாளமும் அதையொட்டி ஒரு அடையாள சின்னம் ஒன்று அங்கு இருக்கிறது. ஸ்கார்பரோவில் இருக்கிற பலருக்கு கூடி தெரியாது அவ்வாறு ஒரு இது இருப்பதாக. பூர்வீக குடி மக்களுக்கும் எங்களுக்கும் பல விடயங்களில் ஒற்றுமை உள்ளன. அவர் தனது பேச்சில் குறிப்பிட்டிருந்தார் கல்ச்சரல் ஜெனோசைட் என்று. அதே போன்று ஜெனோசைட் போன்ற பல விஷயங்களில் நாங்கள் ஒத்துப்போகிறோம். மிக முக்கியமாக நாங்கள் தமிழ் ஒரு தொன்மையான மொழி என்று குறிப்பிடுகின்றோம். அதே தொன்மையும் அதே பழமையும் வாய்ந்த பல குழுக்களின் ஒரு கூட்டாகத்தான் இந்த பூர்வீக குடிகள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் பல மொழி குடும்பங்கள் இருந்தன. அவ்வாறான குடும்பங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டு அவர்களது பெயர்கள் மாற்றப்பட்டு விட்டன. அவர்கள் 3 படிநிலைகளில் இவ்வாறான விஷயங்கள் நடைபெற்றன. முதலாவது ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல் சிஸ்டம். இரண்டாவது 1960s வந்த ஸ்கூப் என்று சொல்வார்கள். அந்த ஸ்கூப் என்றது அவர்களது 12 வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளை கட்டாயப்படுத்தி கடத்தி கொண்டு சென்று அவர்களை பூர்வீக மக்களிடம் இல்லாத வேறு பெற்றோர்களிடம் கொடுத்தார்கள். அதில் கூட பலர் கொல்லப்பட்டார்கள். மூன்றாவது 1970s கருத்தடை, அதாவது பூர்வீக பெண்கள் கருத்தரித்த பொழுது கருக்கலைப்பு செய்யப்பட்டது. இதே போன்ற விடயங்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்றதாக எனது ஃப்ரெண்ட் ஒரு டாக்டர் கூறியிருந்தார். ஆனால் அவர் அப்போ சொல்லிக்க நம்பையில நான் இந்த ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல் சிஸ்டத்தின் ரீகன்சிலேஷன் ரிப்போர்ட் வந்த பிறகு அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு உண்மை என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன். அப்ப இந்த 3 படிநிலைகளில் தான் இவர்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள். அப்ப நான் கனடாவுக்கு வந்த நேரங்களில் எல்லாம் பூர்வீக மக்களை, அதாவது ஒருவரையும் நான் சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோக்குள்ள காண இல்லை, அல்லது காண்பது அரிதாக இருந்தது. நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர்கள் எல்லாம் அந்த நகரங்களை விட்டு தள்ளப்பட்டு புறந்தள்ளப்பட்டு இருக்கின்றார்கள். இதனை இங்க மாத்திரமில்லை, அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்கா உட்பட பல, இன்க்ளூடிங் கியூபா,
எல்லா இடங்களிலும் வந்து இந்த பூர்வீக மக்கள் வந்து திட்டமிட்டு அழிக்கப்பட்டார்கள். இப்ப சில வாரங்களுக்கு முதல் ரைசன் பல்கலைக்கழகத்துக்கு முன்னால் ஒரு போராட்டம் நடந்தது. ரைசன் சிலையை உடைத்தார்கள், அதாவது அகற்றினார்கள். அதற்கு காரணம் இந்த ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல் சிஸ்டத்தை ஒன்டாரியோவில் நடைமுறைப்படுத்துவதில் முக்கியமாக இருந்தவர் இந்த ரைசன். அதால தான் அந்த அவரது சிலையை அகற்றினார்கள். இதற்கு இடையில் பேசிய ஒரு குறிப்பிட்டார், தங்களது அதாவது பூர்வீக மக்களின் நிலங்கள் பறிக்கப்பட்டு தங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டதாக, அதாவது அவருக்கு 160 ஏக்கர் தனது மூதாதையருக்கு கொடுக்கப்பட்டதா. இதே போன்று தென்னாப்பிரிக்காவில் இப்ப ஜிம்பாப்வேயில் கூட நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள், இடையில் ஒரு போராட்டம் நடைபெற்றது. அதாவது இந்த வெள்ளை இனத்தவர்கள் வந்து தங்களது நிலத்தை அபகரித்தார், அந்த நிலத்தை மீண்டும் தங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று. அதாவது ஜிம்பாப்வேயில் கிட்டத்தட்ட 80-90% நிலங்கள் வெள்ளை இனத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு சொந்தமாக இருந்தது. அப்ப இவ்வாறு இந்த எங்க காலனித்துவம் நடைபெற்றதோ அங்கெல்லாம் இவ்வாறான சம்பவங்கள் இவர்கள் செய்து கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் கனடாவில் திறக்கப்பட்ட ஒரு ஜனநாயக வழி வந்து பல விஷயங்களை வெளியால கொண்டு வர உதவியது. இந்த ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல் சிஸ்டம் வந்து அமெரிக்காவில இருந்து தான் கனடாவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டது. ஆனால் இன்றைக்கு அமெரிக்காவில வந்து இந்த இவ்வாறான விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது. அமெரிக்காவில் பெரிய ட்ரைப்ஸ், அதாவது கனடாவை விட மிகப்பெரிய ட்ரைப்ஸ் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிற லூசியானா, யூட்டா போன்ற நிவேடாவுக்கு போன்ற இடங்களில் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் நீங்கள் அவர்களுக்கான குரல் என்பது மிக மோசமாக ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப இங்க வந்து ஒரு ஜனநாயக வழி இருப்பதால் தொடர்ச்சியாக வந்து அதுக்கு எதிரான குரல்கள் கொடுக்கப்பட்டு இந்த திறந்து ஒரு, அதாவது இவர்களுக்கான ஒரு குரல் ஒழிப்பதற்காக சாத்தியம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் நான் ஒரு விஷயத்தை நான் இங்க உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்னென்றால், நாங்கள் 80களில் கனடாவுக்கு வந்த பொழுது இவர்களும் கருப்பின மக்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சட்ட மாற்றங்கள் தான் எங்களுக்கு ஒரு வகையில் வழிவகை செய்தது. நாங்கள் இங்கு இலகுவாக எங்களது வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு, அதாவது இவர்கள் தொடர்ச்சியாக நடத்திய போராட்டங்கள், அதற்கு பின்னர் கருப்பின மக்கள் தொடர்ச்சியாக நடத்தின போராட்டங்கள், இதன் மூலம் ஏற்பட்ட சட்ட மாற்றங்கள் எங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை இலகுவாக இருப்பதற்கு வழிமுறையை செய்தது. அப்ப இதை நாங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நாங்கள் வந்தவுடனே வந்து எங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் கிடைத்தது என்று கூறுவது இல்லை. உண்மையாக இவர்கள் தான் அந்த உரிமையை எங்களுக்காக பெற்றுக் கொடுத்தார்கள். அப்ப நாங்கள் வந்து இவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டு இவர்களது குரல்கள் அடக்கப்படைக்க நாங்கள் அவர்களுக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டும். பொதுவாக எங்களில் ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நாங்கள் எங்களோட சமூகத்தை தான் பார்ப்போம், மற்ற எந்த ஒரு இனத்தின் போராட்டங்களையும் நாங்கள் பங்கு பெற்றுவதில்லை. அப்ப உண்மையாக நாங்கள் அதற்காக பங்கு பெற்ற வேண்டும். இவர் பேச்சில் ஓடி ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார், நிக்லஸ் பிளட் டேவிட். இவர்தான் வந்து கனடாவில் வந்து முதலாக இந்த ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல் சிஸ்டத்தை நடைமுறைக்கு கொண்டு வருகின்றார். இவர் வந்து அமெரிக்காவில் இவர் ஒரு ஊடகவியலாளர். அமெரிக்காவில் ஒரு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளைக்க வந்து அங்க ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல் சிஸ்டம் இருப்பதை கண்டுவிட்டு சர் ஜோன் மெக்டானல், அப்போ கனடாவின் முதல் பிரதமர், அவருக்கு கூடாக இந்த சிஸ்டம் வருகிறது. இந்த கனடாவில் வர்றதுக்கான மூலதாரி வந்து சர் ஜோன் மெக்டானல், கனடாவின் முதல் பிரதமர். ஆனால் அவர்களால் இந்த ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல் வருகிறது. அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் அஃபேர்ஸ் அண்ட் டிஐஏ என்று சொல்றார்கள். அங்கு வந்து ஒரு குரல் வந்தது, கில் த இண்டியன்ஸ் இன் த சைல்ட், கில் த இண்டியன் இன் த சைல்ட். இந்த சட்டம் மூலம் அல்லது இந்த கோரிக்கையில் இருந்துதான் இந்த பூர்வீக இந்தியர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள். நீங்க இந்த புதகுலிகளில் பார்த்தீர்கள்னா 90% 12 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுவர்கள். இவர்கள் கட்டாயப்படுத்தி பாடசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு இவர்களுக்கு மொழி மாத்திரம்தான் ஈவன் கணிதம் கூட படிப்பிக்கப்படவில்லை. நீங்கள் அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பல புத்தகங்களை பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும், அவர்கள் மிக தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார்கள். அங்கு வந்து அவர்கள் அங்கு வேலை அதாவது முதல் அரை நாள் வந்து அவர்கள் வேலை செய்யப்பட்ட பாடங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட பாடம் என்பது ஆங்கிலம் மாத்திரம்தான். பின்னர் வந்து கட்டாயப்படுத்தி வேலை செய்யப்படுத்தப்பட்டார்கள். அதன் பின்னர் தான் இவர்கள் தங்களது வாழ்க்கையை வாழக்கூடியதாக இருந்தது. அப்ப இதிலிருந்து தப்பி சென்றவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த சிஸ்டத்துகள் இருந்து வருத்தம் வந்து செத்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். இப்ப இதுகள் எல்லாம் வந்து இந்த பல விஷயங்கள் வந்து அழிக்கப்பட்டு விட்டன. இவன் இந்த புலிகள் கூட அழிக்கப்பட்டு விட்டது. அழிக்கப்பட்ட புதகுலிகள் தான் இப்பொழுது கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன. இப்ப அதாவது இந்த சர்ச்சுக்கும் அரசுக்குமான ஒரு உடன்பாடு இருக்கிறது. அந்த உடன்பாடின்படி இந்த சர்ச்சிட்ட இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும்
எந்த ஒரு காரணத்தையும் கொண்டு வெளியால விடையில்லாத சூழலில் தான் இந்த அரசு இருக்கிறது. அதனால்தான் இப்ப லிபரல் அரசாங்கம் தொடர்ச்சியாக கோர்ட்ல நடக்கிற கேசஸ் எல்லாருக்கும் அப்பீல் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க. உண்மையாகவே லிபரல் அரசு அல்லது இதற்கு முன்பு இருந்த அரசுகள் போப்பாண்டவருடைய மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் முழுமையாக உண்மையை வெளியால வருவதற்கு வழிவகுக்க வேண்டும். ஆனால் தொடர்ச்சியாக ஒரே ஒரு குரல் தான் போப்பாண்டவர் மன்னிப்பு போப்பாண்டவர் மன்னிப்பு கேட்டதோட ஒன்று நடக்க போறதில்லை. அப்ப குரல் வேறு. அதாவது நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் கனடா உலகத்திலேயே நல்ல தண்ணீர் அதிகம் உள்ள நாடு. ஆனால் இந்த பூர்வீக குடிகள் அல்லது முதன்மை குடிகள் நல்ல தண்ணீர் இல்லாமல் அவதிப்படுகிறார்கள். அவர்களது வாழ்நிலை வாழ்கின்ற சூழல் மிக மோசம். பலர் வருத்தங்கள் சாகுறாரு. இந்த கொரோனாவில் அதிகமானவர் பெர்சன்டேஜ் வைஸா பார்த்தா இறந்தவர்கள் அங்குதான் இருக்கிறார்கள். அப்ப நீங்களே யோசியுங்கள், நாங்கள் ஒரு அகதியாக நாங்கள் இங்கு நல்ல சூழலில் வாழ்கிறோம். ஆனால் அவர்கள் இந்த மண்ணில் பிறந்து வளர்ந்து இந்த மண்ணுக்குரியவர்கள் மிக மோசமாக இருக்கின்றார்கள். அப்ப எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவர்கள் தங்களை சக்ரிஃபை பண்ணி கொண்டு எங்களுக்கு வாழ்வதற்கு இடம் கொடுத்து எங்களை வாழ வழிவகுத்து செய்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் நாங்கள் அவர்களுடைய போராட்டங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நாங்கள் குரல் கொடுக்க வேண்டும். அவர்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா தாய்வழி சமுதாய முறை உட்பட பல விஷயங்கள் அவர்களிடம் வருகிறது. இயற்கையை இன்றைக்கு எல்லாரும் நாங்கள் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸை பற்றி கேட்கிறோம். ஆனால் இந்த என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூ சம்பந்தமாக நீண்ட காலமா அவர்கள் இயற்கையோட உறவாடுபவர். அந்த இயற்கை தான் அவர்கள். அப்ப இப்பதான் நாங்களெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நாங்கள் இயற்கையை அழிக்கிறோம் என்று. அப்ப இந்த இயற்கையோட நெருக்கமாக இருந்த மக்கள் அவர்கள். அப்ப அவர்கள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு இந்த சமூகத்தையும் இந்த நிலத்தையும் காப்பாற்றுவதற்காக போராடுகிறார்கள் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையில நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். என்னென்றால் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அவர்களது போராட்டங்களிலும் அவர்களை புரிந்து கொள்ளவும், மற்றது எங்களது கூட்டங்கள் அல்ல நிகழ்வுகளில் நாங்கள் அவர்களது மண்ணில் வாழ்கின்றோம் என்பதை தொடர்ச்சியாக உறுதிப்படுத்தினால்தான் எங்களுக்கு பின்னுக்கு வருகிற ஜெனரேஷன் அதனையும் புரிந்து கொண்டு அவர்களுடன் இணைந்து வாழ்வார்கள். நன்றி. ரதன், நல்ல கருத்துக்களை எடுத்து கூறினீர்கள். எங்களுடைய மக்களுக்கு பூர்வீக மக்களுடைய பிரச்சனைகள் பற்றிய ஒரு சின்னொரு இல்லாமை பூசியிருக்கிறீர்கள். இது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அவர்களை பற்றிய ஆழ்ந்த ஆய்வுகள் மூலம், அந்த ஆய்வுகள் வெளிப்பாடுகள் மூலமும் பல விடயங்களை நாங்கள் எங்கள் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்கள் இது கனடா இந்த வெள்ளை இனத்தவர் தங்களுக்கு அளித்த ஒரு கொடையாகத்தான் பல தமிழர்கள் கருதி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனா இந்த பூர்வீக மக்களுடைய இந்த நிலம், இந்த நிலத்தில் அவர்கள் பட்ட அவலங்கள், அந்த மக்கள் தொடர்ந்து படும் அவலங்கள் பற்றிய தெளிவு அவர்களிடம் இல்லை. நாங்கள் என்னென்ன பிரச்சனைகளை எங்கள் நாட்டில் சந்தித்தோம், அந்த பிரச்சனைகளை பற்றி சிந்திக்கின்றோம். ஆனால் இந்த மக்களுடைய நாட்டிலே வாழும் நாங்கள் அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் பற்றியும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்க வேண்டிய ஒரு தேவை எங்களிடம் இருக்கின்றது. ஏனைய சக்திகளோடு சேர்ந்து நாங்கள் அவர்களுக்கான ஆதரவை வழங்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாங்களும் இங்கு எங்களுடைய இருப்பை உறுதி செய்து கொள்ளலாம் என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே சொல்லிக்கொண்டு, இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு கலந்துரையாடலுக்கு செல்லுவோம். We are moving into a discussion. This is a forum where people will be asking questions, and then Joseph, you would be able to answer it in English and we can interpret them. If people want to ask question in Tamil, we can also interpret it. Thank you. Auntie Meera Bharati inga irukrar, appa avar interpret. Okay, Meera Bharati, I saw him coming. He came late. Sorry about it, but he can interpret. Yeah, thank you. நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் என்று இருக்கிறேன். Thank you, Elder Joseph. I would like to ask a question, and thank you for sharing your true story. It's heartbreaking to hear and to reflect on it. So, just wanted to ask you how, as a Tamil community, can, I don't want to say help,
but you know how we can assist you in bringing lights of the Indigenous peoples of Canada, or you know, what's your ideas in terms of how we can work together to bring spotlight to these issues. Vasantham, apologize for my previous case. How can you? We have Muslim people also, Tamil speaking. So that was okay. Assalamu alaikum is okay. We have Muslim people who speak Tamil. The main term Vanakkam is a Tamil term. Assalamu alaikum is for Muslims, but that is Arabic, wordings. Right. Vanakkam is common for in our greeting. Vanakkam you can say anytime. Thank you. Mm-hmm. Thank you. Just wanted to tell you. Appreciate it. What I've noticed when I'm driving in Saskatoon is I see people hanging up an orange shirt in their home. It just brings me great delight, when I see an orange shirt and I see somebody who cares. So we just want somebody to care, to understand. And you could also probably, hang an orange cloth. And you could hang an orange cloth. This is what we use now. It used to be sticks, but you could put tobacco in one corner and you hang it up. It's a show of support, to show that you understand, you feel for the people. That's the most important thing, is acknowledgement. But what we don't want is people to feel sorry so much, but to maybe empathize and to be sincere if they want to support. If they want to support, then they have to feel it in their heart. They got to mean it. It can't be just say, oh, I'm going to support this cause. It can't be just. It has to be taken seriously. The other thing is, it's okay to approach Indigenous people and just say, I think it's okay to say you're sorry. I think it's okay just to say, I'm really, really sorry this happened to you. It happens to be a lot of time with even taxi drivers, they'll say, oh, my ancestor did this to you, I really apologize, and it's just, I could feel that. I could feel the energy of that sincerity. But to me, that's really, most important. We don't really want the land back, it would be nice, but that's not a reality this day and age. I can't see that happening. It will take time. We just want people to be living in their truth, because it's not necessarily the Canadians today, but the ones in the past, right? They're the ones. So those are some ways you can support us. You can come to our ceremonies, you can come to our gatherings, find out, where there's a ceremony, and understand and how we pray, understand how we celebrate, come to our villages, our reserves, I guess we call them reserves. So those are the things I would say, they're really, you're inviting me to speak to you, it's big, because it's not an easy story to share. So when you invited me to speak, it takes a lot out of me, but also it tells me that somebody wants to listen, somebody cares to listen, somebody wants to know, wants to find the truth. And you can only get that from people who survived 150,000. I'm only one person. I'm only one of the 150,000 people. And I survived. I lived to tell you this story. I didn't die like lots of these kids that are finding right now. Those ones that are on there. That's about all I can say right now. Thank you for asking that question. Mira Bharati, you want to summarize this? Well, first of all, please apologize me. I am late and
please apologize for that we are here in your land. And also thanking for you that you guys accept us here as a refugees, or also the citizen of this land. எல்லாரும் மன்னிக்கணும், நான் லேட்டா வந்துட்டேன். ஒரு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க சார். டிரான்ஸ்லேட் பண்ண நான் இல்ல சொல்லி போட்டு மன்னிக்கணும்னு சொல்லி லேட்டா வந்துட்டேன். அவர் சொன்னது நீங்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு, அதாவது வந்து தமிழ் மக்கள் மற்றவர்கள் வந்து எங்களுக்கு ஆதரிக்கணும் என்று சொன்னால், உங்கள் வீடுகளில் இல்லாட்டி இல்ல வியாபார நிலையங்களுக்கு முன்னால் இவ்வாறான ஒரேஞ்ச் நிற துண்டுகளை வந்து தொங்க விடலாம். அதன் மூலமாக நாங்கள் வந்து புரிந்து கொள்ளலாம், நீங்கள் எங்களை புரிந்து கொள்கிறீர்கள், எங்களுக்கு ஆதரவளிக்கின்றீர்கள் என்று. அது ஒரு வழிமுறை. இரண்டாவது, நீங்கள் அவர்கள் தாங்கள் வாழ்கின்ற இடங்களுக்கு வந்து தங்களுடன் கலந்து தாங்கள் எப்படி வாழுகின்றோம், தாங்கள் எவ்வாறான நிகழ்வுகள் செய்கின்றோம் என்பதை பார்க்க சொன்னார். அதன் மூலம் நீங்கள் எங்களை புரிந்து கொள்ளலாம், நாங்கள் எப்படி வாழுகின்றோம் என்று சொல்லி. அத்துடன் நீங்கள் எங்களுடன் கதைக்கும் பொழுது நீங்கள் எங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்பது உண்மையாக இருக்கும் பொழுது அதை நாங்கள் வந்து உணரக்கூடியதாக இருக்கும். அதுவும் ஒரு வகையான வழிமுறை என்று சொன்னார். நீங்கள் இந்த நிலத்தை வந்து நாங்கள் திருப்பி பெற முடியாது, அப்படி பெற்றால் நல்லதுதான், ஆனால் அது வந்து யதார்த்தம் இல்லை. இருந்தாலும் எங்களுடைய நிலைகளை நீங்கள் புரிந்து கொள்வதன் மூலம் எங்களுக்கு நீங்கள் ஆதரவளிக்க முடியும் என்று கூறினார். இது மிகச் சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கிறேன். மன்னிக்கும். நன்றி. நன்றி மீரா. Thank you. And I just wanted to... கேள்வி இருக்கா வேறையாக்கள்? I would like to ask a question, please. Pradeep ஏதோ சொல்ல வலிக்கு. Yeah, I just want to continue that. I would like to ask a question from Elder Joseph. ஒரு நிமிஷம் ஐயா. ஒரு மிஸ்டர் சிவனேசன் ஒரு செகண்ட். அவர் பிரதீப் தொடங்கிட்டார், அதை சொல்லி முடிய நீங்க சொல்லுங்க. Thank you, Elder Joseph. As a president of this organization, what we can do, I can seek the support of the IT people to have the flag in our website, and hopefully, we can do that as soon as possible. That's a wonderful. Can't hear him. But thank you. I appreciate your sharing your stories. Thank you. நன்றி பிரதீப். அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, எங்களுடைய வெப்சைட், வசந்தத்தினுடைய வெப்சைட்ல நாங்கள் அவையில் இந்த பூர்வீக மக்களுடைய கொடியை நாங்கள் அதிலே போடலாம். அதை போட நான் அவருக்கு உறுதி அளிக்கிறேன் என்று சொன்னார். அடுத்தது மிஸ்டர் சிவனேசன், இப்பொழுது நீங்கள். Nandri, I would like to ask a question, not actually a question, share some of his feelings from Elder Joseph. Hopefully he can hear me. In fact, to be honest with you all, our ancestors who have been in Sri Lanka are undergoing the same type of genocide back home. In presently, they are undergoing the same type of genocide you people underwent nearly 100 years back. And I am trying to analyze whether the elders of your community must have got together and paved out a way to abolish this residential school system at the beginning itself. Why it was not done so? Thank you. I think that's a good question. Okay, thank you so much for asking that question. Yeah. We in this country, the settlers, I've heard one story that the settlers, the Canadians, actually, we needed their support. They actually wrote letters to the government to shut down the schools. So we needed their support. We couldn't do it ourselves. And
it's probably because we're in a police state, you know, we can't really, you know, we can't all of a sudden tear the buildings down, you know, we'd get in trouble, we'd be put in jail. Because not, you know, 85–90% of our people are in jail. So there'd be more people in jail if we suddenly just said, no more residential schools, tear them down, burn them down. We couldn't have done that until Canadians actually stood up for us and backed us up, just like you're backing us up. Yeah. You know, that wouldn't have happened. So that's a really good question, but it's not something we could do. That's how, I guess that's how, like back in your country, that's how yours is more violent based, right? Really violence, a lot of violence. Well, here it says a subliminal. You can't really see it. It's a subliminal sublime. Sublime. But the government, no, it's like a fog. It goes in. The fog is always there. It never goes away. Okay. Also, I would like to ask you, so you own the land which is now being occupied by settlers. You have the rightful and the legal empowerment. Why can't you start trying to regain your lands by legal methods from the present government? Not only for leave alone the lands which are now being occupied by all those people who came from outside, but at least wherever you are staying, why don't you enlarge your reserves and try to live comfortably in the area? Why don't you get out of that residential, the reserves and get out of this? Are you allowed to do so? ஐயா அத தமிழ்லயும் கேளுங்க ப்ளீஸ். நான் பேருந்து கதைச்ச அப்புறம் சொல்றேன். இப்ப அவர் ஏதாவது கதை சொன்னா நான் அதை சேர்த்து சொல்றேன் மக்களுக்கு விளங்குறதுக்காண்டி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், செய்யலாம். இப்ப அவர் அதுக்கு பதில் சொன்ன அப்புறம் நான் சொல்றேன். Yes, Mr. Joseph, please go ahead. Okay, thank you. That's you guys have good questions. No, really good questions. we actually feel for you because we are also in the same position back home in Sri Lanka. Yeah. We were the original inhabitants of Sri Lanka, a small island. Now they are trying to send us out of the land and to gain the full control of that island. Yeah. So we have undergone the same pain and anguish you people have been enduring for 100 years, which is really amazing. You know, we even fought and we lost so many of our people very recently, as far back as 2019. See, that is how things are happening. Oh, I know. Okay. Thank you. Thank you. The like my reserve, I come from Sturgeon Lake First Nation. We just, you know, we're so controlled by bureaucracy. Like it took us 11 years to settle one little area of hay fields. It took us 11 years to settle that because we signed a treaty and based on what I was showing you, based on like it's like the cross versus the symbol. These symbols. This is our symbol, right? Okay. So when you signed a treaty based on this sacred pipe, you can't break that treaty. You know, you can't break it through conflict. The land is slowly returning. It's so slow, though. You know, the land is coming through treaty land entitlements. But even there, the money that is being used is in trust already. So they're using our money to buy our land back. So the government is very tricky, you know. It's very, it's not very honest in trying to settle these land claims. We have land claim settlements and we have treaty land entitlement settlements. So there's two separate things. And they take, it's very arduous. It's a very arduous journey. Like myself, I don't have any land. Like I have, I'm a hereditary chief on my mother's side. And I don't even have a land base. I don't even have any acreage, you know, to try to make a garden, you know, like that's how complicated it is. And like people like myself who are part of the communities and are out here in the cities, we don't have no place. Every place is taken, fenced off, you know. So, and you'll
you'll be sure to see settlers, will just stand up and bring their guns, to fight against Indian people in this province, in this country. They will get up and fight. They will not give up their land. That's the way it is right here. We cannot, we're the minority. I really don't think it'll happen that fast. It's only with the goodness of some of those white settlers, that have a lot of land around reserves. The only land that they seem to trust to be able to give is land next to the reserves. They won't give land like near the city so that we can be well off near a city, access to services, because nobody wants to live beside us. That's the attitude. Nobody wants to live beside Indigenous people because they see stereotypes. They'll have old cars there. They're alcoholics. They're drug addicts. They're drunks. They still see as that. I'm sorry to say that, but that's a god-awful truth. Canadians are not educated like what you're doing here. It's just beautiful. So I'll just stop there because it just brings up a lot of emotion. I know. I really see the predicament you are in. Now, how is your feeling? What is your feeling towards the present government approach towards you people, Indigenous peoples in Canada, the present government or the government before that? What is the present government is not very supportive. They're not that much different. Everyone in those government states, they have their own investments in our land. Are they going to give up their investments? Are they going to say all of a sudden, no more development, we're on Indian land, on Indigenous lands? They're not going to say that. They'll fight before they'll get the RCMP and the military there as fast as possible. When we try to stop them, like for example, up north, people finally stood up with the peat moss situation in Saskatchewan, right? The peat moss. Yeah. And down south is the grasslands, and now they're selling it to private companies, and Indigenous people are left out of that discussion. It's only recently they started asking tribal chiefs, or tribal chiefs are starting to come together and say, let's stop. If you're going to build, you're going to have gas development here, we want to be part of that. So it's just recently, the last 10 or 12 years, slow. BC is in a little better shape. British Columbia, they don't have treaties. They're ceded lands, so they own all the land. So they have to negotiate with the Indigenous people in British Columbia. So they have it actually much better in some ways, than we do, So they make what they call governance. They do governance training. So they can establish governance, and that's why part of the Canadian, way of doing things. The Canadian administration will allow for that. So you can establish. So they tax their people. They tax all the white people. For example, in Kamloops, they tax all. So all the money goes into their revenue. Now they can flourish. They can use that as revenue. So that's happening in BC. That needs to happen all across Canada. That keep it, in Saskatchewan. But our people are so, they're so subjugated. They just can't seem to move. They're just numb still. They're still numb from the trauma. They're still. They don't know whether. Yeah, they don't have. Okay, sorry. I want to stop here and then interpret. Summarize. Summarize people. I will ask. Meera Bharati just to summarize it. I can summarize if you want. Yeah, briefly, please, because we have to give chance to other people to. I know, but yeah, there's a next Sam Sambasivam, who is the organizer of this event, and he is living in Saskatchewan. He has raised his hand, so we will give him, the next chance. So please summarize it. Okay, நான் கேட்டது அவரிடம், இப்ப நீங்கள் இருக்கிற அந்த ரிசர்வ் என்று சொல்லப்படுற அந்த ஒதுக்கிடங்கள்ல இருந்து நீங்கள் வெளியால உங்களுடைய இடங்களை ஆக்கி நீங்கள் சுகமாக வாழ முடியாதா என்ற கேள்விக்கு அவர் விடையளித்தது என்னென்றால், ஏற்கனவே அவர்களுடைய உடன்படிக்கை அதற்கு இடம் கொடுக்காது. அந்த உடன்படிக்கை செய்தது என்னென்றால், அவர்களுடைய ஒரு மிகவும் நம்பகரமான ஒரு ஆன்மீக தொடர்புள்ள ஒரு விஷயத்தை தாங்கள் செய்துவிட்டு பிறகு அதிலிருந்து நாங்கள் வெளியேற விரும்பவில்லை. அப்ப கனேடிய அரசாங்கமோ கனேடிய மக்களோ எங்கள் மீது அனுதாபம் கொண்டு ஏதாவது செய்தால் ஒழிய எங்களால் ஒன்றும் செய்யாத ஒரு நிலையில் இருக்கிறோம் என்று
தங்களுடைய அந்த ஒரு கையாலாகாத நிலைமையை மிகவும் விரிவாக எடுத்துரைத்தார். உண்மையிலேயே இதே நிலைமை எங்களுடைய நாட்டில் எங்களுடைய மக்களுக்கு ஏற்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது என்பதை அவரிடம் சொன்னேன். அவர் சொன்னார், தங்களுக்கு இப்ப நீங்களாவது ஆயுதம் தூக்கி போராடி அதில் தோல்வி அடைந்தீர்கள், எங்களுக்கு அந்த வழி கூட இல்லை. ஏனென்றால் நாங்கள் மிகவும் ஒடுக்கப்பட்டு நலிவடைந்து மனதாலும் உடலாலும் தாக்கமடைந்து இருக்கிறோம் என்று மிகவும் ஒரு வேதனையான தன்னுடைய நிலைமையை எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி இருக்கிறார். உண்மையிலேயே எங்களுடைய ஒரு விழிப்புணர்ச்சி இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதை நாங்கள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். எங்களுடைய நிலைமையை அவர்கள் உணர வேண்டும், அவர்களுடைய நிலைமையை நாங்கள் உணர வேண்டும். எல்லாருமா சேர்ந்து இதை அரசாங்கத்துக்கு கொண்டு செய்கிற வழிவகைகளை நாங்கள் கைகோர்த்து செய்வது நல்லது என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி, வணக்கம். நன்றி. அடுத்தது சாம்பசிவம், நீங்கள் சொல்லுங்கள். Before I make a comment on Sivasinnaya's earlier question, Joseph, I want to acknowledge, and I want to also talk about this in English so that Joseph also can follow directly. I want to fully acknowledge the trauma that Tamil people have undergone during the last 75, 80 years in Sri Lanka, and how we ended up, most of us ended up overseas, or whether it's Canada or other parts of the world. But in some ways, it's not an appropriate comparison in terms of the tragedy of these two peoples. In terms of the indigenous people, this has been going on for 300 years or more. And the white settlers who came to this part of the world came not just for the labor and resources, but they also came for the land. In that process, genocide was part of the package. But when we compare the colonization by the British in Sri Lanka, in fact, the Tamils enjoyed greater privilege under the British rule over the Sinhalese, who are the majority. I know it's hard to hear, and I know I lived in Sri Lanka for many years. I know some of our relatives who had servants, who are Sinhalese children, who had servants as drivers, as cooks. The trauma we Tamils in their privileged position caused for the Sinhala population is no small matter. I am not justifying at all what the Sinhalese since 1948, after independence, did to the Tamil population. All I am saying is the comparison of what Tamils underwent and still undergoing is not fair for Aboriginal people in Canada. One other comment, a couple of other comments quickly. Radhan mentioned about a couple of things about the residential school system and also the 60s scoop. I want to talk slightly about this is because I work as a volunteer with the federal corrections here in Canada, in Saskatchewan and in the Prairie provinces. This is to help the ethnocultural offenders who are incarcerated. If you look at the correctional investigators' report over the last few years, you will realize every year the increasing number of Indigenous, Black, and ethnocultural offenders ever increasing in numbers in Canadian correctional system. That is no different than what happened to the Indigenous people in the residential school system or the 60s scoop or in foster care that is still going on. The Indigenous children are removed from their parents and handed over to
white foster parents. That is no different than taking Indian out of those children. One other quick point, I noticed the cover letter that Pradeepan had sent forwarding the notice of this event. He mentioned the word captured. Parthipan, yeah. Yes. In that cover note, he mentioned the word captured. Indigenous people were never captured. They signed a treaty with the white settlers and the land was stolen from them. That is what Joseph was talking about, how subtle everything was. There was no war, or the way they lost their land is different. Thank you for this time. Okay, Mira, can you brief this? Did you get the points? It's a little difficult. Okay. சாம்பசிவம் ஐயா Sam, சொல்ல முடியுமா சாம்? தமிழ்ல சொல்ல முடியுமான்னு கேக்குறோம். இல்லைங்க, பாயிண்ட்ஸ் சொன்னா சரி, எல்லாம் சொல்ல தேவையில்லை. சிவாசின்னையா அவர் தமிழர் கடைசி ஒரு சின்ஸ் அந்த இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு பிறால தமிழர் தமிழர் அனுபவிச்ச கஷ்டங்கள் அவர் கம்பேர் பண்ணினார் இண்டிஜினஸ் பீப்புள் இந்த அனுபவத்தோட. அது it is not very fair for some of the reasons I mentioned. மற்றது Radhan, he talked about 60 scoop and residential schools. ஆனா அதுக்கு பிறகு இந்த foster care and indigenous children-ஐ எடுத்து உள்ள குடும்பங்களுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். அதுவும் அதே மாதிரியான இன்னொரு சிஸ்டம். மற்றது கடைசி பாயிண்ட் இஸ் பிரதீபன் கவர் லெட்டர்ல பார்த்திபன் சாரி அது இந்த நாடு கேப்சர்ட் என்று சொல்லி இங்கிலீஷ்ல எழுதி இருந்தார். அது that is not appropriate to use the word captured. I think it was colonized. I think he used the wrong word. It's colonized. Yeah, colonization. Yes. As a singer, there's a song that I sing these days. It says, I didn't come here for any other reason but to sing to the land and to not to be in the way. And it basically goes like this. Namo Yautai Pewanatoyan Tipiya Kepe Wetapsuntan Epingamotayan Utaski. So as long as we can sing our songs to the land, pray to the land, walk on the land, we'll be fine. We'll keep doing that, but as long as the government continues to develop the land, at some point they will have to stop. We'll just have to resist, and we have to resist in numbers. An old man said he saw a picture on the house on top, and it was a red face. And it says, when the end of times comes near, or when big change is going to happen, that is going to be who will be left on this land.
And I never understood what that meant, but each time I meet people, I notice there are more people of color coming into Canada. People that are basically dark, red skin or brown skin, or their color, they're more and more coming. So that's a big positive change. And I noticed that Pakistan, people Afghanistan, people from India, people from South Africa, all these countries, the Asian countries, are all coming to Canada, and there's more color diversity than I've ever seen in all these years. And this is a vision that this old man shared with me about 30 years ago. He said, there's going to be just that one, and I see it's happening. I guess we're coming, you're coming to be with us here. You're coming to our lands, and you're knowing what's happened here. So I thank you very much for coming to our territories and our lands. Spread yourself out and just add more color. I think that's a beautiful thing to do. There's still a lot of areas that are still a lot of racism, small towns. And where I live in small town with my partner Diana, she's a painter. She knows that the locals there are racist towards me as an Indian person. So she still feels that. She really supports me, and she stands up for me. She's German and Polish. So I just wanted to end on that note. Thank you once again for inviting me. Vasantham. Thank you very much. And it's very nice of you to come and talk to our Tamil community about the Indigenous community and what they have gone through. And we have to learn a lot from the Indigenous community. And we will continue to have this kind of dialogue and conversation. So we are really honored that you have taken your time and came to talk to us today. Thank you very much for all the viewers. Thank you, Erika, for supporting Joseph today and being here. Thank you very much for your in-depth knowledge in yoga. I hear you do yoga. Yeah. Sign up for a class. Thank you for Sam and Barbara for finding Joseph today for us, and it's a great thing that you have done. So we hope we will be able to. I came to Saskatoon a few times, but I'm sorry I didn't meet you that time. Yeah. Thank you. And thank you everybody who have come here today to listen to Elder Joseph and Radhan. Thank you, Meera Bharati, for interpreting. Thank you, Rajini and Thiru for hosting this event. Thank you, Pradeep, as our president, who has really, committed to put the Indigenous people's flag in our website. That's a great thing. Thank you very much. Thanks everybody for coming today. And so you have a ending ceremony. Got a song for you. So this is in English, and basically means we're all one people throughout the planet. And at that time, I was singing this song as a way to find peace within myself, but I didn't realize, other people would like it. So schools sing it, people in orchestra sometimes take it on as a song. It's in the United Church. United Church has adopted it as one of their songs in their songbook. It's called All One People. We are all one people. We all come from one creation way on high. We are all one nation under one great sky, you and I. We are all one people. We are all one color in her eyes. Kakio inewa kawitani tuya kote spimi.
Pia kutawan kiche kisiko kiano kakio peagwan kisena kusino utaski. We are all one people. We are all one nation. We are all one color if we try. Thank you very much. Wonderful. Thank you, everybody. We are